Hello. Добрый день. Welcome. Добро пожаловать. I'm really excited to be in Belarus and to meet quite a lot of the people that I have read their grant applications, heard about them, but never actually met them, as well as meeting quite a lot of the people I've met here before. I think Belarus is exciting and I'm delighted to be here. Я в восторге от Беларуси, и мне очень приятно опять появиться в этой стране, поскольку приятно встретиться с людьми, чьи заявки я читал на проект, приятно встретиться с людьми, которыми я виделся раньше, и вообще Беларусь меня оставила очень приятное впечатление, поэтому я очень рад вернуться. I thought it would be helpful to put the landscape without the Polesie project into the context of the Endangered Landscape Programme itself. And it's the Endangered Landscape Programme, which is funding the Polesie project, is being run out of the Cambridge Conservation Initiative, and it has a small secretariat headed by Dr. David Thomas. И хочется сказать, что на самом деле поместить как бы вот тему Полесья в рамки нашей программы по сохранению угрожаемых ландшафтов. Хочется сказать, что программа спонсируется большим фондом, который, опять же, и управляется Кембриджской инициативой по природной охране. И ее возглавляет небольшой секретариат в Кембридже, возглавляет доктор Дэвид Томас. It's funded by a grant from the Arcadia Foundation, which is the foundation of Lisbeth Rousing and Peter Baldwin, with an initial payment of $30 million. That's an initial payment. Финансирование идет от фонда Аркадия, которых основали Лизбет Раузинг и Питер Болдвин, и там первая сумма составляет $30 миллионов, которая пойдет на финансирование. So Peter and Lisbeth are truly visionary people who believe that they're extremely wealthy, obviously, but they believe that the most important thing they can be doing is investing in protecting the natural world, not just for the benefit of wildlife, but also for the benefit of people. Несмотря на то, что Лизбет и Питер, конечно же, они очень обеспеченные люди, их также заботится сохранение природы и, конечно же, животных, и им кажется, что именно в это нужно вкладывать средства, в будущее Земли и в будущее природы, и поэтому нужно ее охранять. I chair the Oversight and Selection Panel, the International Oversight and Selection Panel, which is responsible for allocating the funding, making funding recommendations to the Arcadia Foundation, and then advising and helping the programs as they develop their conservation work. And I hasten to say to the teams, I am not here to inspect. I'm here to help. Я, к тому же, еще возглавляю международный панель экспертов, которая, собственно, занимается рекомендациями и дает рекомендации по финансированию. И я могу сказать, что я здесь приехал сюда, чтобы помогать, а не кому-то чего-то научить, получать. The oversight panel members, just to give you a flavour, Gerardo, you can read those from the top to the bottom. Gerardo is the only representative from the foundation itself who sits on the panel. Angelo is from the European Commission, and he's actually an expert on the European Commission on small to medium-sized enterprises. Because what we're trying to encourage and will be encouraging are the development of nature tourism enterprises, which is why Angelo is on the panel. And Anne from the University of Oulu, the National Research Institute of Finland, is a boreal forest expert. Her expertise is in boreal areas, bogs, forests, very much like the landscapes you have here. Хотелось бы вам немножко рассказать о членах нашего комитета, который работает вместе со мной, занимаясь обработкой заявок. Доктор Жерардо, например, вот это один из, собственно, членов нашего комитета, который в том числе и является членом организации.
Bart is a wetland specialist, an expert in hydrology, inland water management, and so on. Sir Charlie Burrell has an estate in West Sussex in Britain, where he and his wife Izzy are rewilding the estate, and the entire area is being left to go back to nature, and Charlie is a leading figure in the Rewilding Europe program. Говоря о, например, докторе Барте Фогенсе, можно сказать, что он является международным экспертом по восстановлению речных массивов и занимается гидрологией. Затем идет сэр Чарльз Бёрл, который вместе со своей женой в западном Сассексе занимается, опять же, заселением территорий дикими животными. Это его дело всей его жизни. Ramaz is an expert on large mammals. And is a consultant widely all over Europe on bears and wolves and the kind of creatures I'm hoping to see tomorrow. And Tundi is actually in a forest institute, and I have no idea why, because she's a marine biologist. Затем идет господин Рамаз Мухилашвили, который, собственно, является специалистом именно по диким животным, вот, по волкам, по лесам, по медведям, которых я надеюсь завтра увидеть в Полесье. И затем доктор Тунди Агарди является также лесным специалистом по лесам, хотя непонятно, почему он там делает, что там этот человек с нами делает, потому что это морской биолог по профессии, по образованию. These are the 8 main projects of which Polesie is one here. This shows you where the 8 big endangered landscape program sites are across Europe, and you'll see that there are 2 in the UK, Portugal, Polesie, and so on. Это как раз карта этих ландшафтов, которые находятся под угрозой. Мы ее составили, и несколько есть в территории Европы, как раз вот на карте видно, где что. Шотландия, например. And I have discovered a terrible mistake for which I apologize, because Ukraine has disappeared. Я извиняюсь за ошибку, почему-то исчезла Украина со слайда. So there are actually 9 countries involved. На самом деле там 9 стран, которые I've only just noticed that, and I do apologize. Только недавно отметил. But there were all European countries were entitled to bid for the projects. So there are 51 continental-wide European countries could have bid, and we end up with 9. And Polesie is the largest area of all of them. It's unquestionably one of the most exciting and visionary, and certainly the largest of all the endangered landscape projects. These very big projects are not the only ones that are being funded under the Endangered Landscape Programme. There are 10 that have been funded as project innovation grants, which are grants to help bodies work up new proposals for the next round of funding. They're typically 1 to 2 years, and they will get $50 to $100,000 for 1 to 2 years to develop programs. We had 101 bids there, and Belarus got 2 of those. Можно сказать, что не только эти 9 заявок были удовлетворены, получено финансирование, но есть еще другие 10 проектов, которые получат финансирование полное на несколько лет, обычно в сумме от 50 до 100 тысяч долларов. Там была всего 101 заявка, из них я рад вас уведомить о том, что 2 заявки из Беларуси были удовлетворены. So, the vision of ELP is not just to halt the decline in wildlife throughout Europe, but to create and protect landscapes that promote and increase wildlife, increasing the viability, for example, of populations by having large protected areas that are joined together. Ну и видение нашей организации, которая занимается природоохранной деятельностью угрожаемых ландшафтов. We're also, as you do that, as you make large protected areas, providing opportunities for natural processes to work so that we don't have to have intensive management of protected areas. And
The idea is to make wild populations more resilient to climate change. And third and most important, to provide sustainable cultural, social and economic benefits for the people who live in and around the protected areas. Наша цель состоит также в том, чтобы увеличить. Также мы хотим предоставить устойчивое и обеспечить устойчивое культурное, социально-экономическое развитие для людей, которые проживают на этих территориях. And just to give you one example, Botswana in Africa is a developing country, but one of the most stable and prosperous in Africa. Its most important foreign currency earner is the export of diamonds. Its second most important foreign currency earner, worth millions of dollars a year to the Botswanan economy, is green wildlife tourism. And what Polesie has is at least as exciting and interesting as Botswana's Okavango. Можно привести в данном случае пример Ботсваны, такой страны на африканском континенте. Можно сказать, что первой статьей доходов этой страны является экспорт алмазов, а второй является как раз доходы от туризма, которые они получают от большого количества туристов, которые приезжают просто любоваться их красотами и их природой. Хочется сказать, что в этом случае Полесье совершенно не уступает Ботсване и может привлекать столько же туристов и получить столько же выгоды. It provides huge numbers of highly skilled jobs in guiding, in accommodation, in catering and transport. They're well paid and they're valuable jobs and they're sustainable jobs, unlike a lot of engineering developments which are not sustainable in the long run at all. Несмотря на некоторые инженерные сооружения, которые не являются устойчивыми по доходности в долгосрочном периоде, мне кажется, что такие природные территории, они, если правильно там все организовать, обучить персонал, выстроить какие-то коммуникационные каналы, и мне кажется, это намного даст больше прибыли, чем, вот, как я уже говорил, сооружение инженерного плана. Thank you. Большое спасибо.